tukwaniriza mu program Uganda gye twagala, the Uganda we want. Nze Mulanzi tugenda kutambula ffenna mu kaseera kano nga tuwulira endowooza y'omukugu olunaku olwaleero atudde mu ntebe ya Uganda gye twagala. Abatulaba mwebale kutulaba yonna gye musinzira okutulaba mu ngeri ey'enjawulo. Mu programu eno tubuuza ekibuuzo, enkola y'emirimu mu gavumenti n'obuvunaanyizibwa bwo bikuwa ekifaananyi kya Uganda gye twagala? Ekibuuzo ekyo kirowoozeeko nga bwe tuwulira omukugu atudde mu ntebe ya the Uganda we want olunaku olwaleero. Tukyazizza ow'ekitiibwa Christopher Lwanga, ono nga ye Uganda People's Congress Head of Ideology, Research and Documentation Department ku maka amakulu ag'ekibiina kino eky'ebyobufuzi kye tuyita ekya UPC, Uganda People's Congress, ebimu ku bibiina ebyobufuzi ebiwangadde ebiruddewo mu ggwanga lino erya Uganda. So kyogamba nti tusobola okufuna Uganda nga bwemba mubaka wa parliament oba kansala oba district chairperson ne banonda omulundi oguddako bwe baba tebasiimye n'ensooka nzirako wabbali nange n'enkigumira bwe nkomawo ne bampa era n'ennyanirizibwa kwegamba bulamu ne butambula. Kisobola kubanga ebyafaayo byo rekodi yo yebe kweyimirira, ebyafaayo byo ne rekodi yo na biki byo wakola biba bikuyimirira. Kakati okuddayo ku nsonga olunaku olwo lwa Bushenyi ne speech eyo gye nakoonako lwaki nkulu okuva lwe twafuna obwetwaze mu 62 twafuna okugezesebwa kw'amaanyi. Okugezesebwa okwo kuliko okutuukiriza bye twakkiriziganya nabyo e Bulaaya nga tugenda okufuna obwetwaze bwa Uganda, nti nga tewannayita myaka 2 tulina okuba akalulu ak'ekikungu mu masaza 3 Buyaga, Bugangazzi ne Buwekula. Tusalewo ani Buyaga ne Bugangazzi ne Buwekula zisigala mu Bunyoro, ziddayo mu Bunyoro, zisigala e Buganda oba zisigala zokka. Akalulu ako kaali kazibu nnyo okutegeka referendum kubanga Ssekabaka Muteesa ye yali pulezidenti nga yalina okuteeka emikono ku bikagenderako, naye ne kibeera kizibu okuteeka emikono ku bikagenderako nga bijja kuleeta omutawaana nti nno ye Ssekabaka alabika nti nno yawaayo ettaka lye ate nga Buganda yali tefiirwangako ttaka okuva ku masaza 2-3 mwe yatandikira. Kakati akalulu ne kamala kajja nga Buyaga oba Bugangazzi bagambye nti tudde mu Bunyoro, kiba kya mutawaana nnyo ku sayidi ya Ssekabaka Muteesa. Kakati olw'okuba balina entegeragana zaabwe ne mukama waabwe Obote n'ayisa ekiteeso mu palamenti nti kasita etteeka lireetebwa emirundi 3 nga omukulembeze tasobola diteekako mikono, Katikkiro asobola okukola ki? Okuteekako. Era bwe kyali ono teyasobola kuteekako, oli n'ateekako. Kakati bwe twava mu kalulu ako nga bali bamaze okudda e Bunyoro ne wabeerawo obusambattuko bungi mu ggwanga. Obusambattuko obwo ne bugenda nga bulanda bazikiza bwe bati bweyongera mu maaso. Kakati bwe bwagwamu obutategeeragana obwava ku Congo nga bagamba nti gavumenti ya Uganda yagenda n'enyakula ebyobugagga e Congo n'ebireeta Amini n'abiteeka mu nsawo ze n'azimba olubuto n'azimba amatama. Naye nga Abakongo bamanyi nti asi bwe kyali gavumenti ya Uganda yalondebwa etuyambeko. Kakati mu kulondebwa okutuyambako ne balonda Amini agenda yetegereza ebyamagye na biki byonna, era Amini ne bamulonda ne kubuya okukwataganya ssente zaabwe. Ng'ekibatiisa singa baali balonze mukama wa Amini Shabani Opoloti yali awasizza wano nga mukoddomi waffe, nga kakati bagamba ekifo kye kyalimu kibe si kirungi kumuwa buvunaanyizibwa ng'obwo. Kakati awo ne tubeera n'obuzibu obwa Congo naye ne tubukwata bulungi
Neera wadde twagezaako bukwata obulungi mwe kyagendera ne kyegattira n'abalala baali baagala okuggyako gavumenti be baminisita abataano bambi bonna bafudde bawedde yakasembayo ndowooza ye Nnyombi ow'ebusoga Ngobi ow'ebusoga ne Apollo Lumu Dr. Apollo Lumu abalala baali baafa dda. Okay. Kaakati awo bwe kyekwatira awo ne tuyingirira obusambatuko bw'616. Ate bwe tuva mu busambatuko bw'616 ne tufuna ekizibu mu 609 Ssekabaka Muteesa n'afiira e Bungereza n'Obote ne baagala omutemula. Ne tuyingira mu Gyensanvu omujaaso w'amaanyi ennyo ndowooza ye Okoya naye ne bamutemula. Okay. Tugenda okuyingira mu 71 okuggyako Obote nga Uganda erina byeyiseemu eby'amaanyi. Kaakati speech eno eraga ebintu ebyo bye twayitamu mu bufunze n'eraga n'omuwaatu Amini we yakukola ki we yagufunira okuwambira eggwanga nga eggwanga libadde litambula bulungi naye ne lifuna okweneneŋŋana. Kaakati mu kweneneŋŋana okwo ne wabeerawo akaagaanya. Kaakati akaagaanya ako olw'okubanga mwami omulanzi totegeragana nange totegeragana ne munnange ne kibaleetera eggwanga okuwagira Amini n'asobola okuyisaawo kyakola ki kyayisaawo. Kaakati mu kukiyisaawo nga Amini tagenda na byetaago byammwe kubanga ye teyalondebwa kalulu akozesezza mmundu ate n'agikozesa bubi kubanga muwi wa musolo yagule mmundu eyo. Naye ate Amini yajeeye mmundu n'atandika okuba ku mutwe omuwi w'omusolo. So omuntu azze n'emmundu nga talondeddwa kyangu nnyo okuyisaawo ebibye. Kyangu nnyo okuyisaawo ebibye kubanga oba tokyamufuga. Oba tokyamufuga tugenda muteegera mu kalulu onookasangabwa. Bw'Amini yategekako kalulu. Tolina bw'ogenda musanga. 71 mpaka 79. Yes. Myaka 8 nga tategese kalulu tolina bw'ogenda musanga. Ate neyo gy'oli ebuziizi akulumba n'akukubirayo ki amasasi. Kaakati ne kiba nti nno n'okugezaako okununula Uganda okugijja ku Amini emirundi egyasooka nga Amini akukuba bukubi n'akufeeteeza n'akukuba n'ofuluma eggwanga oba n'akutayiriza mu ggwanga ne kigwerawo ng'amaze okukola ki okukuba ne yeeteekako n'ekyeppa ez'amaanyi ne yeeteekako n'ebigambo eby'amaanyi Conqueror British Empire, Victoria Cross, MC, DSO. Kaakati ebitiibwa ebyo byonna byeyeeteekangako nga kugamba mubango baba beera ku kyalo nga ku kyalo kuliko eddenzi lye bayita limawale eriri eggumu. Limawaggali. Yes. Kaakati speech eyo spirit mwolina okugitegeerera nti twali tukulaakulanye bwe tuti ne tutandika okubaamu n'okutendeŋŋana okwo okutonotono okw'obutatuula ku mmeeza kutereeza nsonga. Kaakati olw'okuba nga twali tetusobola kutuula ku mmeeza kutereeza nsonga Amini n'awaguza. Kaakati ate Amini bw'agenda okuwaguza n'akajjala mu ntebe ng'ate n'abandi bawagidde bonna batunula muli tebamugambako tebakola ki. Kaakati ensi esinga obwavu mu biseera ebyo. Ekyo ekintu kyava ddanga nga mulimu abasobola okugamba ku mukulembeze. Naye nabo ne bamutunuulira butunuulizi. Kaakati ekyasinga okuyamba nti mu nsi eyali esinga obwavu ng'ate y'ensi esinga okutegeera eddembe ly'obuntu yerina obumalirivu yeesobola okusalawo. Kaakati nekikwata ku mwami Nyerere nti Amini yazze, Amini takkiriza mirembe, takola ki, Abannayuganda balina okuyambibwa bamweyambule. Kaakati wadde twalina okuyambibwa tweyambule Amini mu 72 Amini n'aba nga yali w'amaanyi nnyo n'abakuba abayeekera ne baddayo n'abeera musajja w'amaanyi nga buli kyayogera ettutumu ne lyeyongera. Kaakati oluvannyuma ennyo n'akola ensobi mu October 78 Amini kennyini n'alumba Tanzania n'awamba twalina provinces 9 ebiseera ebyo n'agamba Kagera province ya 10 n'ateekayo ne bendera ya Uganda. Nyerere n'ayita Obote yali ali Zambia, Obote n'ajja
ne bateesa ne bagamba Amin tusooke tumugye ku ttaka lya Tanzania atujooze nnyo. Kakati bamujja ku ttaka lya Zambia nti atujooze nnyo, lya Tanzania rather nti atujooze nnyo, ne bamukuba emutukula. Kakati ne bagamba tulinda ki? Kye twayagaliza embazzi, Kibuyaga akoze eki? Asudde, twolekere Kampala. Naye bagamba nti twolekere Kampala nga n'obukulembeze tebannabutegeka. Kaakati eyo ebbaluwa ey'Ebushenyi eyogera ku Moshi, omutima gwe Moshi gwe bali bagezaako okuzimba. Okay. Yes. Ebigambo bya Dr. Milton Obote ebimu bye bino. Fellow citizens, we are gathered this afternoon to speak about the truth. It is more than 9 years since I was last amongst you on the soil of Uganda. I stand humbly before you today in a country ravaged, plundered, and devastated for over 8 years by the brutal and monstrous regime of Idi Amin. I am deeply conscious of the untold suffering and ulcer inflicted on the people of our country by the monster Amin. Kigambo kyakozesa kinene kino. Luzungu lwali sobola okunnyonnyola embeera eyo. Luzungu lwali sobola okunnyonnyola embeera eyo. And his henchmen. His attempt to enslave the entire nation, brutalize and torture countless number of our people with the help of traitors, mercenaries, and other foreign agents have left a scar on our nation which will not be easy to erase. But today at this rally we meet. This rally therefore is part of victory celebrations by the people of Uganda, and while we celebrate our victory against the forces of evil, we must also at the same time mourn for those who are no longer with us. We mourn hundreds of thousands of innocent men, women, and children who became victims of the regime and terror of the regime of terror and destruction. We mourn for the gallant sons of Uganda and Tanzania who shed their blood in active combat against the forces of evil, and many others who risked and sacrificed their lives in the hope that the people of Uganda may in future live in freedom and prosperity. I would like to thank the people of Uganda and all gathered here to stand up and observe a 3-minute silence in respect of the dead. Byalkumwenda kinana. 27 May. Kati awo ne bagenda mu luyimba olw'eggwanga naye era wali ayogedde ku freedom ne prosperity. Bannayuganda mwe balina okutambulira. Katwongereyo. Ngenda kubuukamuko ebimu speech mpanvu tugende ku kinyusi. Mpapula 18. Zonna tusobola kuzisoma mu kaseera kano. Okay. Nzirukidde nno ddala. Agamba Dr. Milton Obote, I have said that there is an urgent need for all of us to liberate our minds so as to be able to recognize our true enemy. Kati ogenda tuyamba. Yes, sir. Wano yali ategeeza ki? Yagamba nti tulina okwenunula obwongo oba okuwoza obwongo bwaffe butusobozese okulaba omulabe waffe yaani ng'eggwanga. Okay. Wano amaaso yali agabuusizza kati obukulembeze bwa Idi Amin n'Amin. Ye ojja kulaba nga bw'anaatandika okulaga omulabe w'eggwanga yaliwa ng'agenda kuba muntu mulala nnyo. Ng'ate ayinza n'obutaba na muntu. Nsome. Yes, that need is both a challenge and a lesson
to all Ugandans. Atugoberera tusoma bigambo bye yaliko president w'eggwanga lino Dr. Milton Obote bye yayogera nga 27 omwezi ogwokutaano mu 1980 nga bali e Bushenyi. It is a challenge because it is disturbing that after nearly 18 years of independence, there are still many amongst us who don't recognize a Ugandan, but only tribesman. It is a lesson because we all ought to have learned something from the bitter experience of the Amini's era. Ate abwatandise okunnyonnyola omulabe yaliwa. Kaakati ate omulabe agenda kuba ggwe, agenda kuba nze. Alabira omuntu mu ttuluba ly'eggwanga lye. Tamulabira mu ttuluba lya Bunnayuganda. Kubanga we don't recognize a Ugandan. Yes. Munnayuganda tetumulaba. Naye ndaba wa ggwanga lyange. Otegeera Musoga, otegeera Muganda olw'okuba ng'osibuka mu Buganda. Omulugwala tomutegeera. Omukiga tomutegeera. Dr. Milton yeyogera bino mu 1980. We all know that when Amin first embarked on his devilish mission to kill citizens of Uganda, he laid emphasis on the necessity to kill soldiers who were from Acholi and Lango. It did not take him long to extend his mysterious mission to cover all the tribes of Uganda. The lesson is clear. Destruction of the whole comes easily when one breaks ranks. Kasita mubanga temwegasse mufuna obuzibu ng'eggwanga. Amin yasooka kutema mitwe gy'Abacholi n'Abalango. Olw'okubanga twali tetwegasse, tetwafaayo, twakitwala attaabo nga tekitukwatako. Kaakati bwe yamala okubasanjaga n'alumbaga n'awalala. Naye ebyo byonna byasobola okukolebwa kubanga okwegatta kwali tekuliiwo n'atukwatira awo. Abuuza ekibuuzo. How then do we close our ranks? The answer was given at Moshi, Tanzania last year at a conference of Uganda exilees. The answer is tolerance and reconciliation as the new base of the new Uganda. Kakati yeebuuza nti awo tuvaawo tutya mukatubagira akakamini otusanga wali n'atusalasala n'atukola kina. Netubanga we cannot recognize a Uganda. Yes. Munnayuganda nga tetumulaba. Tuvaawo tutya naye n'agamba nti ekitununula oba ekyatujjawo twakituukako gwe mutima gwe Moshi bwe twategeka olukuŋŋaana Moshi tusobole okutambuza Uganda mu maaso. Omutima ogwo gwe Moshi meeting yali ya Maachi 1979 eyalonda Lulenga president. Gwalina okulaamiriza oba gwalina wegwateeka essira nti ffenna katubenga tukola ki tulina okubeera n'omutima omukakkamu. Okay? Omutima ogwo omukakkamu kasita oguteeka mu buli kyokola kyonna. Okay? No gukuleetera kugamba okusonyiwa. Gukuleetera okutegeeragana. Kakati gwe omutima oguzimba eggwanga eriba liyulise. Tolerance, yes, and reconciliation. Yenga agamba nti ebyo bibiri bwe tubinywererako bikusomosa tuyingidde mu Uganda empya. Era bw'oba oyagala okubyetegereza nti bikusomosa, jjukira lwe twafunamu enkyukakyuka mu mutima oba ne twekuba mu mutima ne tugamba waayi katuteese n'ekkonyi. Katuteese neki? N'ekkonyi. Bwe mwateesa mwaddayo okulaba kampu z'abanoonya obubudamu mu Northern Uganda. Waddayo okuwerekera emmotoka z'abasiviliani nga zigenda eggulu zigenda ekitigumu. So kati
we tuli kubanga byayogera mu kinaana yes ojja kulaba nti bye tulimu kati bye tulimu answer yagituwa tolerance yes and reconciliation kubanga muna Uganda we can't recognize a Uganda yes ogenda ku mulimu olinga agambo ogundi ovaawo bakuzaalawo yes toli muna Uganda oli muna Uganda si kye babuuza bakuzaalawa kyabategeeza oli wa ggwanga ki edda luli ekyali mwana waani oli mwana waani okay kanyongereyo ebigambo bya Dr. Milton Obote agamba nti the answer is tolerance and reconciliation as the new base of the new Uganda. Without tolerance and reconciliation, the people of Uganda shall for long not be in peace, and all our efforts in every direction will be in vain and only result in misery. Takulimbye akugamba nti bwe tokakkanye tolina mutima gusonyiwa buli byonna byokola okolera bwereere temugenda kuvaamu kirungi emirembe tetugenda kuba najjo okay era bw'otandika okutunuulira eby'ennaku zino okay edda twakwatanga ababbi naye ng'omubbi temumutwala ku poliisi oba temumutwala mu kitawuluzi naye kaakati bakwate ku mubbi obabbye enkoko obabbye ettooke oba akoze eki baagala muttira bwawe buli kye obakwata nti olina ekikyamu ky'okoze baagala kukubirawo okay ekitegeeza tetukyakola ki tetukyakwatagana bulungi then waliwo era n'ebirala oyinza okulaba nga luli edda abantu abaakolanga emisango mu gavumenti oba mu ki nga kizibu okulaba omuntu wa gavumenti omukulu nga bamutadde ku mpingu ng'ali mu kwegayirira bamuwebbeeyo nga tukirabako ng'era omanya nti oyo kakati waliwo standing oba babiyitanga standing orders oba kikiza civil service zigenda omukolako olumu n'omusaala ne bagutemako n'abeera awaka bwe batyo emisango ne giwolezebwa oba olumu ne bamujja waggulu mu kifo kye ne bamuzza wansi oba olumu ne bamuweerezanga kalamojja nga tosanga kino nti omuntu abadde akulira ekitongole kya gavumenti waliwo ekibuze bamusibye empingu bakoze eki oba bamubuuza ebibuuzo ebyokumukumu wabbye kiki ng'era obasanga ensonga ezisinga obungi bazikwatira mu kyama kubanga bonna beewaaki obuvunaanyizibwa era ne bakuwandiikira n'ebbaluwa nti ssebo tukusaba wennyonnyoleko lwaki oba toovunaanibwe olw'ensonga bweti ne bweti okay Dr. ayongerayo n'agamba Dr. Milton Obote atugoberera tuli kusoma bigambo bye yayogera mu 1980 mu mwezi ogwokutaano ng'ennaku z'omwezi 27 ng'akomyewo okuva mu buwaŋŋanguse. We have had ample warning during the past year since liberation. After over 8 years of sufferance under a most brutal regime, we were not able, after liberation, to sustain a stable government. In a period of 12 months, we have had 3 governments. Wow. We shall for long have shaky government, unstable conditions, and lawlessness unless we learn to tolerate and reconcile with one another. Ayongera okukinyikiza nti ng'Amini avuddeko nga 11 April 1979 wajjawo omukulembeze yamuddira mu bigere Profesa Yusuf Kironde-Lule n'afuga ennaku 68. Profesa Yusuf Kironde-Lule n'asikibwa binaayiisa n'ebinaayiisa naye teyamala kunnyo bbanga ggwanvu oluvannyuma naye n'avaako military commission nekola ki netwala obuyinza ng'ekyo kiraga nti waliwo ebitagenda bulungi reconciliation tewali kwatagana ennaku 6 tewali kwatagana ng'ate tulinga abeerabidde bwa gye tuvudde kubanga tuva mu muliro tuli mu sigiri
ate era tweyongera sigiri. Okay. Agamba next challenge. Agamba our next challenge is to get rid of magendo and corruption out of the system of government and society. Mukinana na wenguzi yaliwo. Enguzi yaliwo amagendo kwe kukola amagendo kigambo kyava na busiyawo. Nga kakati bwoba olira kyokukusa nga toyagala bakulabe nga agogaba magendo nga kyamaguzi. Kakati ekyo ekigambo ne kyeyongera ne kituuka n'eno. Kakati bwe kyatuuka eno nga waliwo ebintu bingi ebitalabika nga sukaali, munnyo nga babikukusa. Kakati ng'oli ayinza okugamba nti ninayo eggendo lyange nti gendo lyaki nti lya sukaali oba lyaki oba lya muceere. Kakati eryo ddyo ebyamagendo tobitunda mu lwatu. Nabyo bitundira mu nkukutu. Biri mu magendo. Kakati ebyamagendo okusobola okutambula era bitambula waliwo n'eriiso lya corruption nti sigenda kukwata abamagendo kambaleke. Nga kakati n'emmwanyi zatandika kutambuzibwa mu magendo nga bazikukusa ku nnyanja kuki nene bateekawo omuzungu bamuyitanga Bob Asozi n'abeera n'obumeeri olumu n'akanyonyi nga yataakiriza. Kakati amagendo ago n'enguzi byaleeta omutawaana. Kakati era wano gavumenti bw'eggyeyo abanunuzi n'egamba ebintu bino tulina obirwanyisa. Bwe tutabirwanyisa bigenda okumegga ensi ekigwo. Agamba Doctor nti these evils came into being during their in regime but have continued since liberation. The common man may think he is helpless and cannot combat these evils. I say that he is not helpless. I also say that he can combat magendo and corruption. The greatest weapon is in combating magendo and corruption is the vote. Do not vote for any corrupt person. Kino Dr. Milton yakyogera mu kinaana. Kankiddemu bakiwulire. Dr. Milton yagamba the greatest weapon in combating magendo and corruption is the vote. Do not vote for any corrupt person. Yakyogera era kikoze wangi. Buli nsi zonna z'owulira nga zeemulugunya enguzi zikooye zigezaako okwekuŋŋaanya ne zikuba akalulu ne zikyusa embeera. Embeera eyo bw'egenda ekyuka nga mugikubisa akalulu ne gwe muba mutadde mu ntebe atandika okumagamaga ne yeeraliikirira nti akalulu bwe banaakankuba nga bannanga kino na kino na kino. Kaakati ate era n'abakulembeze ababeera mu buyinza nga bakkiriza akalulu kakola obulungi baba batya nnyo nti ekibiina kyange oba ebibiina binvuganye nga bigamba nti ndi muli wanguzi. Nabo nga bakyeraliikirira. Nabo bakyeraliikirira. Era ne bwe babeera bagenze mu kulonda okwabo okw'omunda bayinza okusimba Nakakongo nti omukulembeze bwetu tetwandyagadde asikire mukama waffe kubanga alina emisango gy'enguzi bwegiti ne bwegiti tetujja kusobola kukola kampeyini. Do not vote for a person who has caused considerable misery to the people of Uganda through magendo and corruption. When you meet such persons at meetings, seminars, or at rallies such as the one we are having today, I urge you to shun their company and to refuse to associate with them. Dukitanga yali mukambwe. Yali mukambwe nnyo ate ng'ebintu ebyo byonna bituukirira. Ndibinga bituukirira nti tosobola kubanga oli muli wanguzi, tosobola kubanga oli wa magendo ate n'ojja mu abantu ne bakwayaananira nti mumuleke wabbali n'ebintu bye byonna ebyo byalina eby'obukyamu. Kulaba tajjula. Abedda nga baakikolanga lwaki ennaku zino tebakikola kubanga toyinza gamba nti nno enguzi teriiwo mu Uganda.
oba weerimbye wekka ate n'abagirya tubalaba anti ne babatuwa n'obbatuwa ennaku zino tonnafuna bulungi mukisa gunyikiza bibiina bya bufuzi naye bw'oba obinyikiza bw'oti ebibiina by'obufuzi ne bitandika okuggyayo enzikiriza yaabyo na kiki kye byagala bibeere mu kibiina oba n'eggwanga libeere ogenda okulaba nga ebintu ebimu bikola ki bigenda batandika okubisoosowaza kuba ye Dr. Milton agamba omuli w'enguzi oyo yeenyigira mu magendo bwe mumulaba mumutte temumusemberera tukiyite tutya mumweyawe mumuboole ennaku zino twongera kubaaniriza n'ebbeiro tubawa banna kale kanyongere ebigambo bya Dr. Milton ayongerayo n'agamba nti I urge you to shun their company and to refuse to associate with them okwe kubaboola kyotugambye it is also your duty ayogera n'abantu to expose such persons without fear or favor. The root with which they have enriched themselves is the common property of all the people of Uganda. No one has the right to root our country and to remain as a leader. Kyategeeza nti abantu aba bulijjo nabo bafuuke namwatulira baleme kusirika baleme kuteekebwako bula babenga bamalirivu okwogera kubanga omuntu oyo yegaggawazza ku bintu byaffe ebyo twandikozesezza ng'eggwanga bizimbe eggwanga biritwale maaso naye abitufiirizza kakati nammwe temusirika muba mulina okuvaayo ki mwogere. Katumaleyo ekyenguzi paragulafu emu kangisome njimaleyo. Due to the existence of corruption in our society, the reconstruction and rehabilitation of the economy and social services began after liberation on a fundamentally wrong premises. This was the belief of the first and second of UNLF governments that the greater of fault in the rehabilitation and reconstruction of Uganda must come from outside the country. In practice, this meant that the people of Uganda were literally to wait for manna from heaven. Many of you here are married couples. You know fully well that there is no friend in your communities who would provide you and your family with food, clothing, and other essential commodities, and who will do so week after week, month after month, year after year. There comes a time when that friend finds you a burden and leaves you in destitution. Yet that eventually was the strategy of our recent two governments. Ekyenguzi akimalirawo. Anyonyola nti bw'ogenda okwetegereza gavumenti zaffe zasooka nga zisikidde amini zaalina omutawaana ogusinga ogw'amaanyi bw'oggyako enguzi n'ebintu bye baalowoozanga ebiyinza okutwala eggwanga mu maaso babirowoolezanga mu nguzi babirowoolezanga mu nfuniramuwa kaakati ate ne bagenda bakola ensobi eyasinga ey'amaanyi nti okusitula Uganda balina kulinda buyambi bwebweru bwe buba tebuzze Uganda tegenda kukola ki kusituka ate nga ye omukulembeze waffe oba mwami Obote akugamba nti obuyambi bwebweru bujje bukusange ng'olina kyokoze ki kyokozeewo ate ng'osobola n'okweroboza nti buno mbwagala buno sibwagala. Naye bo ne bakikola nti tulina kubeera ku buyambi bwebweru nga bwe tukola ki bwe tuyimirizaawo kaakati okwagala kukikutegeeza obulungi n'akuleetera Semaka ne mukyala we nga tebasobola kwerabirira nga mulirwana yakola ki yabalabirira
mulirwana n'alwanagana nabo wiiki esooka mwezi kigenze mwaka kakati ne mulirwana ajja kutuuka wagamba abalabe nga muli mugugu nkwatirako tafuuka bumbowa okay nkwatirako tafuuka bumbowa kakati naye abasuula abo kakati ekyo n'akikuteekera ku mutindo gwa famire mukyala n'omwami n'abaana tukitegere nti ng'eggwanga mu gavumenti zaffe singa tusigala tulowooza nti gundi nkwatirako gye twojja obuyambi batuuka ne bagamba ne bannayo mugugu gwa Uganda nga tuwulira tubakooye kakati ye n'agamba tezo gavumenti ezasooka singa tezalindiza nguzi nga bintu zibirabira bwe bityo zandibadde ziwagira ekintu kimu okweyimirizaawo kye tuyita self-reliance kakati era ye ne bw'onoogenda n'obota emirundi egisinga obungi ng'obuyambi ayagala nnyo tubusabe nga tulina kye tugenda obukozesa ekinaatubbulula nga si buli kamu ke tulabye nti twewole kubanga kati kyagenda wala kubanga kati lwaki kyagenda wala ojja kusanga nga nedda afe abaali beesimira obuyungu obw'oku masomero nga kati waliwo organization esima obuyu abaali bazimba obutandaalo waliwo abalina tuwali kye twekolera kakati gwejjukira n'okujjukira luli ng'omuntu ngaffe abakulidde mu byalo ng'olusimba kasooli wobwoti n'okungula otegekako ne gwogenda okusimba omulundi ogujja nga basenze ku kyalo okwo betuwa endokwa z'amatooke okusimba amalagala emiwogo kubanga omumanya nti nno musenze nga tumutwalira n'emmere eba eyungiddwa nti gwe tunatereera kwatira wano naye kaakati bw'ogenda okutunuulira Uganda ebintu ebisinga obungi tufuuse eki basenze ne muwogo gubasimba kati bagaba mugabe n'owulira nga bayita abantu nti simanyi waliwo amalagala mujje mugakime waliwo muwogo mujje mumukime okay kakati twalina bintu ng'ebyo speech yaffe tugenda gikomyawo olwaleero ku nsonga eya corruption agenda kudda ng'ayogera ku industry n'ebirala tujja nayo kubisanga bwe tunadda wano ne Professor Christopher Lwanga nga tutunulira ebigambo ebya Dr. Meriton Obote bye yayogera nga 27 mwezi ogwokutaano 1908 ayogedde ku tolerance ne reconciliation n'ayogera ne ku nguzi nti singa tetugirwanyisa kugimalawo eggwanga liba ligenda kufuuka momboze nga buli kaseera tulowooleza mu balala kutuyamba we twogerera kati Uganda ebanjibwa trillions kati ziri mu 8 n'omusobyo eyo na tetwandituuseeyo kale obooleo singa ebigambo nga bino twabigoberera Dr. Joseph Serwadda yaddako akonkona era mutukkirize tukulekera omutume wa Kristo akwongereyo ne program eya Lwasa Mayinja Uganda gye twagala wekeekome wano obiwulidde ogenda kukola buvunaanyizibwa ki gwe munna Uganda okutuuka ku Uganda gye twagala nze Mulanzi